Hola a todos, hoy les traigo un proyecto en el cual convertiré un mouse en una nave de combate, un caza. No uno como este exactamente, pero uno un poquito más viejito. Vos tranquilo, ya te va a llegar tu hora. Sin más, vamos con la intro. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. About
It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Bueno, últimos toques. La verdad es que no tenía pensado que la nave fuera piloteada por un robot. Lo que iba a ser una cabina se convirtió en una cabeza desde el momento en que mi esposa me dijo que se parecía a un famoso robot, y ya no pude verla de otra manera. En fin, espero que les haya gustado. No se olviden de darle un like, suscribirse y bueno, nos vemos pronto. Chao.